Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Понеделник е. Знаете, че понеделник говорим за спорт. По изключение, когато имаме обаче интересен гост или човек, който има какво да каже интересно и интересен не само за нас пловдивчани, за града и изобщо за България, ние сменяме тематиката, така че днес ще говорим отново за култура и за човек, който не е пловдивчанин, не е българин, но обаче обича Пловдив и България повече от много от нас, така че има какво да се учим. Днес на гости ни е Стивън Симпсън, шотландец от Абърдийн, независим режисьор и сценарист. Здравей, Симпсън! Hello, so we all know you're from Scotland and you're independent filmmaker and you're living currently in Bulgaria, right? Yes, very fortunate to be living here. Както винаги в превода с перфектния английски, колежката, която знаете, че помага за нашите предавания, има и собствено предаване, което ще го възстанови скоро време, работи по темите. Веселина Спасова отново в студиото. Веселина, добре дошла и на тебе. Благодаря. Да започнем от там, Стивън, от колко време си в Пловдив и как от цялото земно кълбо успя да намериш точно малката точка, наречена многовековния Пловдив и да се установиш вече четвърта година тук? So for how long you've been here in Bulgaria and how did you decide to live particularly here in Plовdив? Well, I've been living in Plовdив for 4.5 years now. Живея от 4 години и половина тук. And it sort of happened by accident. I was first in Bulgaria about 10 years ago. Беше по-скоро инцидент. Тук бях за първи път преди 10 години. And I have long periods of my life where I just sort of live on the road and work at the same time, but do a lot of traveling. Голяма част от живота ми съм прекарал на път, пътувайки и работейки. And 10 years ago, I went to visit a friend from the US who was in Sofia, and I was going up there for 2-3 days, and I ended up staying 10 weeks. I liked it so much. Преди 10 години посетих мой приятел в София. Щях да остана за по-кратко време, но накрая останах 10 седмици. Толкова много ми харесва. But on the last weekend, I went traveling with a good friend I'd made there, and we came to Plовdив, and the moment we walked into the center, I was I should have been here for all that time, not Sofia. Последният уикенд с негов приятел са дошли до Пловдив и той се е казал, това е място, където трябваше да прекарам цялото това време. Какво означава независими режисьори и сценаристи? Режисьорите могат да бъдат зависими и независими или тези, които продуцират сами абсолютно всичко? What does it mean really to be an independent filmmaker and screenwriter? Well, the way I do it, it means doing everything imaginable to get a film made and the film out there. Начинът, по който аз го правя, е да направиш всичко, което е възможно по твоите сили, да направиш този филм да излезе наяве. And I started doing something a bit different to most filmmakers, which is with my last film, I not only made it all myself, I also became the distributor. Започнах да правя нещо по-различно от другите филммейкъри. Освен, че заснех и направих целият филм сам, след това аз го и дистрибутирах сам. It's done a little more in countries with small markets like here, but in the United States or the UK it is very, very rare. Случва се в такива по-малки държави, но в големи държави като Америка и други държави в Европа това е много по-рядко срещано. And so that when I arrived here, I was in the early stage of that with the last film, and I hired a team here, and we ended up being so successful with the film in the United States, it had the longest first-run theatrical release in cinemas of any film in the last 10 years at least in the United States. Когато дойдох тук, бяхме още в началото на този процес, наех малък екип и всъщност беше страшно успешно. Филмът се оказа, имаше най-дълго прожектиране в кината за последните 10 години от всички други филми. Ще моля колегите да спишат името на госта и това, че е режисьор и сценарист, тъй като ни върви надписа на госта. За кой филм става въпрос? Той говори за филм, все едно, нали всички сме запознати. Да кажем все пак за кой филм става въпрос. Can you tell us a little bit about the movie you just mentioned? Well, the last movie was an adaptation of a popular novel адаптация на популярен роман. Called Neither Wolf Nor Dog. Нито куче, нито вълк. And it was essentially like a road movie through the heart of America. And it starred a 95-year-old Native American elder called Dave Bald Eagle. Всъщност той започна като един така филм на път, така да кажем, като главната героя е Native American на 95 години. Can you repeat the name, please? Dave Bald Eagle. Dave Bald Eagle, да.
who was an amazing man, and Невероятен човек. this film was an important part of his legacy. И този филм е много така важна част от това да запазим неговото дело. It dealt with a lot of the reality of the United States that even people in the United States don't know, related to the genocide of Native Americans and many other things. Всъщност този филм запознава и самите американци с много теми, с които те не са запознати, и най-вече за геноцида на нейтив американците. Ще помоля колегите, понеже не са изписали още името на госта, да кажем, че Стивън Симпсън е на гости от Шотландия, който живее 4 години в Пловдив. Понеже каза теми, които не се разискват много, защо темите за индианците по принцип в американското кино преди пресъска повече, отколкото сега? Не са интересни или са изчерпани до някъде? Why do you think so? Back in the days, Native Americans, there were more films made about them, when nowadays there are kind of a few movies made about Native Americans. What do you think might be the reason? Is it like there's lack of interest, or? I think it's two things. One of them is that Westerns in general used to be popular, and the natives in those films were the props, if you know what I mean. Две са причините. Едната е, че уестърните в миналото са били много по-популярни и всъщност тези американци, те са били част от това. Те са като пропс, както той каза. But one of the other things is those Westerns were really telling the great American lie about what happened to the Native Americans. They're portrayed as the bad people in the film, rather than people defending their own land. And now I think it would be harder for Hollywood to make those movies because we know more of the truth now. В миналото тези уестърни всъщност са показвали една много голяма американска лъжа, че всъщност тези нейтив американци, че те са били лошите, а всъщност те просто са защитавали земите си. И в днешно време, ако ги покажат по този начин, ще бъде много по-трудно да бъде прието от обществото. And in a lot of those Hollywood movies, they're all the same kind of Native American. There's over 550 tribes with different cultures, but in the movies, it's all the teepees and the feather, and it's like a Hollywood creation rather than a reality. В тези филми, в тези уестърни всъщност имаме над 550 племена, но в тези филми ние виждаме само един портрет на тези американци, който не е реален. Това е холивудската версия. А как един шотландец приема темата за индианската тема, при положение, че тя е повече типична за американските режисьори? Каква е провокацията, мотива на един шотландец да разкаже за историята на един индиански резерват? So, you're from Scotland, and why a man from Scotland is so interested in Native Americans? I mean, we would assume that mainly American directors would be interested. Well, I think American directors often miss what is really going on, because if you go into a Native American reservation, white Americans bring a lot of baggage to the situation that Europeans don't. Всъщност различно е, защото така да кажем, белите американци, те носят много товар със себе си, когато разказват тези истории. Такъв товар, който един европеец не би пренесъл. And I've never been welcomed anywhere more on earth than on the Indian reservation where I made 3 different feature films. И никъде не съм се чувствал толкова гостоприем, толкова приятно поканен, освен на място в такъв индиански резерват. And a big part of my last film was being able to show how awkward this white American man was in that environment. And because I was not from there, I could see how different he was in that space to how I am in that space. И всъщност последният ми филм много показва така този бял американец, колко странно е неговото присъствие там. То беше много по-странно, отколкото моето присъствие при тях. But when I first went out there, nobody was really helping tell the stories of the people there. And when I first went out, it was 23 years ago now, and I had a lot of old people asking me to film things. And it really became about helping them tell their story.
За първи път отидох там преди 23 години и тогава нямаше много други, които искаха да разкажат техните истории. И имаше различни възрастни хора, които ми показваха неща, които да заснема и всъщност им помогнах да разкажа техните истории. А ако български режисьор се обърне към него за една тема, която е интересна в Шотландия и трябва да се направи филм, той каква тема би дал като тема за размисъл на режисьор, който може да фокусира върху даден проблем в Шотландия? So let's say a Bulgarian director comes to you and they're like, okay, I want to make a movie about Scotland. Can you advise me on what kind of issue I should talk about? I think it always comes down to what characters you find are interesting and getting into their stories. I think when you deal with it on a broad level, you miss a lot. You have to think about the individuals. Ако гледаш на цялостната история, на цялостното нещо, може да изпуснеш много неща. По-хубаво е да се вижда на индивидуалните точки. But if you were watching, for example, where film funding in Scotland goes, quite a large percentage go to filmmakers from other countries who have settled in Scotland. And I think it's one of those things that we look for because it's a new perspective on our country, and they are all, now part of our country, and so there's a great value in that. Ако погледнем какви филми всъщност в Шотландия се финансират в момента, голяма част от тях са на такива чужди филммейкъри, поради причината, че те ще дадат някаква нова, по-различна перспектива на темите, които се обсъждат. Както може би той дава като шотландец за индианските резервати в Америка. So it's the same way you did when you did the movie about Native Americans. So it's a different perspective. It's not the American perspective, it's the Scottish perspective. Well, but I think it's to say my perspective is mine. It's not particularly one country. I've spent time many places, and I think the thing is it's one human to other humans. Това всъщност е моята перспектива, не там откъдето идвам. Перспективата на един човек към друг човек. One of the great things for me is whenever I have Native Americans watch the film. Нещо, което е уникално за мен, когато Native Americans гледат филма. I am very happy that they never say you represented our culture correctly. Can you repeat that? Sorry. I'm very happy with the fact that they don't tell me that I represented their culture correctly. Много съм щастлив, че те не ми казват, че съм репрезентирал тяхната култура много вярно. But it's much deeper than that. They tell me the elder in the film reminded me of a grandpa they knew. Всъщност е много по-дълбоко от това. Възрастният човек, който виждат, им напомня за дядо, когото те познават. Or this character reminded them of an aunt they had. Или пък другият герой на леля, която са имали. It's always they are looking at my film and seeing individuals because I have gone deep. So they're not seeing just the basic culture. Те не виждат просто фасадата, само културата. Те всъщност виждат много по-дълбоко от това. Те виждат отделни индивидуални личности. And you will feel the same here, I'm sure, as we do in Scotland, when you see things on television, and in Scotland it's bagpipes, kilts, whiskey, the mountains, it's not deep, it's only on the tourist level, if you know what I mean. Ти би се чувствал по същия начин, ако видиш шотландците облечени в традиционното им носия, свират с уискито и така. Това е само фасадата, само това, което се вижда за туристите. Не е по-дълбоко от това. Whenever I'm writing a screenplay, I never write a character thinking about them in a general way. I think about how they remind me of somebody I know as a particular person, or it's always individual. Когато пиша сценарий и пиша някой герой, аз не го пиша като нещо генерално, а всъщност го пиша като човек, когото познавам, някого, на когото ми напомня, и това е много по-специфично. Това означава ли, че някога може да го видим с шотландска кола и с гайда по някакъв празник или по някакъв повод в Пловдив? Does it mean that we might see you in Scottish traditional clothing, walking around Plовdив, drinking whiskey, no underwear, just running downtown? Well, I don't want to give the ladies a heart attack.
Не искам да дам инфаркт на дамите. Добре, все пак по някакъв начин запазваш шотландската култура тук, чрез традиции, дрехи, облекло, навици, привички. Are there any ways that you are keeping the, Scottish traditions alive here in Plовдив, like perhaps with your clothing or any traditions or anything? No, for me, I'm just interested in the creation of individuals in sort of art and craft and that sort of thing. So, no. Не, за мен е важното да се създават индивидуални личности чрез изкуството. Защото богатството на една култура, когато има обмен. Предполагам, че той знае за нашите български традиции, за кукерите, за огньовите, за прескачане на огньовите традиции, които са типично български. И когато има обмяна на това, което става в Шотландия и в България, по-лесно се възприемат и се разбират и могат да се разказват традиции, които се случват в двете страни. So, culture becomes richer when there is kind of exchange. Let's say we tell you about our traditions and then you teach people about Scottish traditions. And then it's way easier for, let's say, for Bulgarian people to understand and to accept different traditions and be more open-minded. I think there is that, but I think there's also that thing where, I've been to many, many countries and I always connect with people on an individual level and always find that works the deepest way. Аз всъщност съм бил в много държави и винаги съм забелязвал, че тази връзка на личностите една между друга е много по-важна, независимо с това откъде са, просто на личностно ниво. Our first identity is always the human identity. Нашата първа самоличност е човешката самоличност. And that's why everywhere I travel, I just see other people the same as the rest of us. И като пътувам, просто виждам други хора, които са точно като нас. But when I start writing in a country and set something there, it's always thinking about the individuals that I've met and being inspired by that. Когато пише някоя история, която се развива на дадено място, град, държава, тогава мисля за личностите, които съм срещнал там. Аз пак се връщам в началото на разговора, в който започнахме. Той е бил на 20 места, повече от 20 места, дори в Лос-Анджелес, в Щатите. Как избра точно Пловдив да бъде неговия втори дом, тъй като той от 4 години е тук и едва ли е бил на повече места, освен в Шотландия, 4 години? Кое е привлекателното магнита, който Пловдив дава на един шотландец, режисьор, ще стане въпроси вече и какво прави в Пловдив, за да може да избере от толкова много различни по култура, по вкус, по стандарти, какво ли не още места, точно Пловдив? So you've traveled the world, you've been to like 20 different countries or something like that. And how did you choose exactly Plовdив? I know you said you fell in love with it, but what was the thing that made you live here? Well, the year before I was here, I was in 20 countries that year and traveling the whole year. Годината преди да дойда тук бях вече обиколил 20 държави, пътувах през цялата година. And I averaged probably around 3 nights in every single, room I'd stayed in for the whole year. Оставах около 3 дни на всяко място, което посещавах. So I'm used to landing somewhere and then next. Свикнал съм да кацна на едно място и след това следващо. And then when I landed here, the idea of leaving just seemed ridiculous. Когато кацнах тук, идеята това да си тръгна просто ми се струваше нереална, не можех да я приема. And I had been, for 9 months that year, I had been working at least 100 hours every week. През последните 9 месеца работих около 100 часа на седмица. And I was really burnt out. И аз вече бях наистина изпушил от цялата тази работа. But I still had this work to do. Но аз все още имах тази работа, която трябва да свърша. But Plovdiv's ILAC really, I think, helped heal the stress that I was going through. Но айлякът, така да кажем, на Пловдив всъщност много ми помогна да се справя с този стрес. And I think it's a very real thing. There's something in the energy of the city that is unlike anywhere else, and it makes me feel more calm living here. И всъщност има нещо в енергията на този град. Много е истинско. Енергията тук ме кара да се чувствам спокоен. And when I moved here, there was a karaoke bar I liked going to a lot
Когато се преместих, имаше караоке бар, в който аз много харесвах да ходя. So there was a bit of karaoke therapy going on, which was doing me well. Имаше караоке терапия, която много ми помогна. And, but now my life centers around Coca and Mishka in Kapana, and it's like, it just feels to me like I'm a part of a community like I've never felt anywhere else. Чувствам се като част от обществото. Живот ми сега се върти около Котка и Мишка, около Капана. Баба Яга. Да. Баба Яга, да. Ако иска, може да изпее нещо на караоке, да нищо няма музика, може нещо да импровизира. Yeah, if you'd like, you can sing something. I wouldn't want to send your budget up with the royalty rate. Добре, тези линкове, които ни е пратил, какви са, да знаем дали да ги пуснем? Тоест, дали да стартират? So the links that you've sent us in, can you tell us what are they, and maybe we can show them Well, to people? I sent links related to Neither Wolf Nor Dog. Нито вълк, нито куче. Това са линкове, които са референции към неговия филм, нито вълк, нито куче. And the second one? Well, I sent the trailer, and then there was a folder of other clips if there was anything else wanted, so I don't know what they're thinking. Не знам точно за кое става дума, но едното е трейлър, а другото беше папка с различни файлове. Нещо, ако ви е полезно. Добре, значи, колеги, ако трейлера на Нито вълк, нито куче е готов, може да го стартирате, го гледаме, или когато го пуснете, ние ще спрем от студиото. Колко време отне снимането на този филм и кога беше премиерата на филма Нито вълк, нито куче? So, how long did it take to film Neither Wolf Nor Dog, and when was the premiere? Well, the filming just took 3 weeks, but I spent 10 years on the film. 10 years. Всъщност отнемането на цялостния процес на филма отне 10 години, но снимането, самото заснемане беше само 3 седмици. It was 4 years in US cinemas alone. Бил е 4 години в Америка прожектиран. So it was screened for 4 years now. За 4 години вече този филм се прожектира само в Америка. And it was much more work distributing the film than making the film. Всъщност много повече работа беше дистрибутирането на филма, отколкото самото заснемане и правене на филма. Тя е по-важна дистрибуцията. It's more important. Well, if it's a bad film, there's no distribution. And if there is no film, there is no distribution either. So. Добре, кога представи филма в България, в кои градове е гледан и как го възприе пловдивската публика? Има ли обратна връзка, как българите възприемат този филм? So when was the first time when the movie was screened here in Bulgaria? And are there like any feedback, like Bulgarian people telling you what they think about the story and about the movie? Yeah, it was 2017. 2017 година. And it's interesting because I always value the reaction of people I don't know. За мен е много важна реакцията на хората, които не познавам. And I remember one older lady who I think came to maybe 3 of the showings. Спомням си една по-възрастна жена, която дойде на може би 3 от скринингите, прожекциите. And she, brought this book for me as a gift and was very moved by it. И ми донесе тази книга за подарък и тя беше много развълнувана от историята. And I think it's interesting because, to me every story is individual. И за мен е интересно, защото за мен всяка една история е индивидуална. But it's interesting when you go to different places and people connect with themes that they see as parallels to them. И е интересно как различните хора намират теми, които са паралелни на техния живот. Going to points in history, understanding what it was like to be a people that were massacred, like in Scotland or here, or the Kurdish people. Всъщност говори се за части от историята, за това какво е било хора, които са били убивани дали тук, дали в Шотландия, много общи теми. And to me every point in history needs to be honored as a unique thing. И за мен всяка една част от историята трябва да бъде така възнаградена като But what this reaction means to me is that they're connecting to it in a deep way. They're hearing these people as if they, in a close way, in a personal way. За мен е важно, че те чуват тези хора на едно много по-дълбоко ниво, много по-близки ги чувстват.
Това ли е първият му авторски филм? So, is this your first movie? No, that was my sixth. Това е шестият му филм. Кои са другите? Аз видях Рез Бомб, Can you Да. tell us which The ones are your Ticking previous one? Retribution, Ties, Da, yes. да, Yes, да. Другите кои са? And the rest? So yes, there was Ties, The Ticking Man, Retribution, Resbomb, Resbomb. A Thunder Being Nation, which was a feature documentary, and then Neither Wolf Nor Dog. And then the next one is called Retrospect, which I start filming here very soon. И следващият, след като тези, които изреди, следващият се казва Ретроспекция. Това е филм, който ще снима тук. Тук в България? Или Да. в Пловдив? In Plовдив or in Да. Bulgaria in general? Plovdiv. В Пловдив. I have two movies I've written for Plovdiv, Имам два филма, които съм написал за Пловдив. and so they will be one after the other. They will be filmed quite close together. Те ще бъдат снимани близко един до друг, така че ще излезат един след друг. Каква е тематиката и какъв е актьорски състав? Това, което може да каже в момента, нали? Не го изнудваме да казва неща, които ни трябва, обаче тематиката каква е и актьорски състав какъв е? Can you tell us what are the main themes in the movies and if they're like cast already? Have you casted people? There's retrospect. I have a little bit of the casting of the leads, but we need more supporting actors. За филмът Ретроспекция имам някои от главните актьори, но все още имаме нужда от поддържащи роли. And people who are interested in being supporting characters or extras can find us Retrospect movie on Facebook and contact us there. Хората, които имат интерес и искат да бъдат поддържащи актьори, могат да намерят филма в Facebook. But the theme of Retrospect is there's an old man who becomes convinced that this foreigner who lives nearby is responsible for the disappearance of a traveler within the country. Основната тема е този човек, Old man. да, този възрастен човек, той е сигурен, че фермер, който живее наблизо, е виновникът за изчезването на друг човек. And it's sort of like a little bit of a drama thriller, so in terms of Драма, трилър е филмът като жанр. and the second script is a sort of bigger thriller, more international, but it's inspired by a friend of mine. Вторият всъщност той е трилър, по-интернационален, доста по-голяма история. Той е вдъхновен от мой приятел. And this is the friend who I first visited Plovdiv with, who lives in Sofia. Това е приятелят, който живее в София и с когото аз за първи път посетих Пловдив. And she used to be an international terrorism analyst in Washington, D.C. Тя беше интернационален анализатор на тероризма, така предполагам. Надявам се го превеждам правилно. Yeah, and so that thriller deals with sort of her past coming back and putting her life in jeopardy and how she stays alive. И всъщност това разказва нейната история, как тя се връща тук и как оцелява. And what's fun about them is, to me it seems like there are two types of films made in Bulgaria. На мен ми се струва, че те са два типа филма, които се правят в България. You of course have the Bulgarian films, Българските филми. and then you have foreign films that are pretending it is another country. И чуждестранните филми, които се опитват да представят, че това не е България, всъщност е друга държава. Which is silly to me because this is such a beautiful, interesting country. Което е глупаво за мен, защото това е една красива, много интересна държава. And this city is spectacular. И градът е просто невероятен. So why would I not want to make that the focus, but still make it an international film? И защо да не го направя това да е фокусът, този град да е фокусът и все пак, въпреки това, да го направя интернационален филм? Може би това идва от непознаването на държавата, на града и менталитета на българина, защото не всеки режисьор като него има възможност да престои 4 години в нашата държава. Perhaps the reason is because a lot of people they don't know about Bulgaria, they don't know about how beautiful the country is, they don't know about Bulgarian people, so maybe that's why they're not interested in it. They don't have the time, a lot of people, they spend here like a couple of days, you spend here 4 years. It's true, and they're all missing out. Вярно е, и те изпускат много.
Добре, тези двата филма през тази година ли ще бъде промоцията и премиерата или няма да може да бъдат завършени двата филма през тази година? When are you planning to finish filming these two new projects and when will be they screened in cinemas? The first one I would hope to maybe get in cinemas towards the end of the year if we move quickly enough. Първият се надявам да успеем до края на годината да го пуснем в кината, ако се движим достатъчно бързо. And then the second one into next year. И вторият през следващата година. А дистрибуция само за България ще бъде или ще бъде преведен на английски, да може да бъде предлаган и извън България? What about the distribution? Will it be like translated into different languages in English so it can be distributed in different countries? Yes, both films have part Bulgarian, part in English, so they will be subtitled across. И в двата филма има и български език, има и английски език, така че ще има субтитри на двата езика. So yeah, but they, you know, it'll be interesting to see how well they find an audience once they're done. Ще бъде интересно да видим колко добре ще се справят, колко аудитория ще имат след като са готови. Понеже много американски продукции снимат в България, в София, използват това, че тук декора е по-евтин, студията са по-евтини. Има ли момент на някакъв търговски нюх, че когато един чужденец като Стивън снима в България, все пак има предвид това, че заснемането на филма в България като декори, като техника и като статисти е по-евтина? So is there like kind of a, let's say, business perspective on your move? Because, you know, a lot of foreign filmmakers, they come here because here it's much cheaper. So it's really cheap to film, let's say, in Guyana, and it's way cheaper than if you do it in the US, for example. So is it like, was it one of the reasons why you decided to film here? Well, the reason I've written these stories is for the stories, and they couldn't be set anywhere else. Тези истории са написани за самите истории. Те не могат да бъдат заснети и показани никъде другаде, освен в този град. But if you're making independent films, you know, things are cheaper here, but my last film cost not a lot of money in the United States. Ако правиш независими филми, да, тук е по-евтино, но последният ми филм беше заснет в Америка и не струваше много. It's easier to make a film cheaply in the United States than in Western Europe, for example. Всъщност много по-евтино е да направиш ефтин филм в Америка, отколкото в Източна Европа. Те може би само за това снимат мащабни продукции, които са много скъпи. Maybe that's why they're only filming like huge projects that are very, very expensive. Yeah, but also the other thing is when you're on a small production, equipment is really your big expense, and that's the same everywhere in the world because you're all buying the same things. Но всъщност, когато е по-малък проект, независимо дали тук или в която е държава, най-големият ти разход всъщност е техниката, която закупуваш. And one of the things I do as a business, most filmmakers rent equipment for movies, but I buy everything in. Много голяма част от филммейкърите всъщност те наемат техниката, с която снимат, но аз я купувам. So the good thing is that means there's now film equipment in Plовдив that people can shoot movies with if they want through my company. Хубавото сега е, че чрез моята компания тук вече има достатъчно техника в Пловдив и много хора, които искат да заснемат свой филм, могат да наемат техника от мен, от моята компания. So hopefully some, you know, independent filmmakers here or short filmmakers, it could save them money because they don't have to get things ferried up and down to Sofia, which you have to pay for the extra days as well. Така че надявам се, че много филммейкъри и хора, които заснемат късометражни филми, сега ще е по-лесно за тях да наемат техника от тук, от Пловдив, отколкото от София. Само да включим един зрител, ще продължим от тук. Ало, здравейте, добър ден. Ало? Ало? Да. Чест и почитание отново. Чест и почитание, архитект Маринов. Да питам нещо. Питайте, да. Кой е според вашия гост, най-добрия или най-известния или най-награждавания така наречен ефтин филм в света? И има ли някаква платформа, на която примерно могат да бъдат намерени, за да аз, понеже съм нюк, за да са образовани? В смисъл, това са два въпроса. Един е на коя платформа могат да се гледат негови филми. Това ли е? Не. So, the question is, first of all, what movie do you think it's the best and it's like the highly praised low budget movie? Like low budget. Low budget. It's interesting. There was,
you know, everyone knows Christopher Nolan for his massive films. Всички знаят Кристофър Нолан за неговите огромни филми. But when he was young, he made a film called Following. Но когато той е бил млад, той е направил филм, който се казва Following. And it was made for nothing in black and white film. Бил е направен от нищото, от черно и бяло. And the moment I saw that, I thought this guy's a really good filmmaker. И в момента, в който видях този негов филм, аз си казах, това е един много добър филммейкър. А за коя платформа питаш зрителя? And are there any platform where people can actually watch low budget films? I mean, good films, but still low budget independent films. A lot of independent filmmakers will have their films up on things like Vimeo on demand, which is much more open. Много такива филммейкъри имат филми в платформата Vimeo on demand. But the problem is for anyone as an independent filmmaker is how do people then find your work? Но всъщност голям проблем за тези независими как да бъдат намерени, да. So it's like any product in the world, marketing is the big problem. Като всеки продукт, маркетингът е големият проблем. От това, което ни разказа Стивън, е ясно, че той вижда неговата професионална перспектива в Пловдив. Техника, екип, филми, ще снима и така нататък. Има ли включен в цялата негова дейност процента на риск? Защото той вижда Пловдив от хубавата страна. 4 години, шотландец, вижда прекрасния град, магнетизма на нашия град, стария град, капана. Обаче, когато човек да живее по-дълго време в една държава, той почва да среща с рисковите места. Данъчни, полиция, медицина, болници. Вижда, че Пловдив не е само това бижу, което вижда един чужденец. Има ли заложен риск? Има ли момент, в който може да каже, аз съм до тук, стопирам нещата, Пловдив не е само това, което виждам, не е само една обвивка, да, има магнетизъм в него, но в крайна сметка живота е един и той като професионалист може да продължи и нещо друго. Заложен ли е процента на риска за всичко това, което прави? So do you think there is any risk at what you're doing? Because you've seen all the beauty of Plовдив. You know, you've seen Kapana, you've seen wonderful people, nice weather and everything. But then when you live here for a longer time, you actually see that there are some things that are not so good. Let's say if we talk about, you know, perhaps politics, police or, you know, medical help. Are there any things that you think one day you might look and be like, okay, I've seen the beauty, but there is way more bad things here, so I want to move on, I don't want to stay here? I moved here from the United States, from Los Angeles. Аз се преместих тук от Лос-Анджелес, от Америка. The medical system there is insane. Медицинската система там е просто откачена, луда. Because a lot of people have no access to it. Защото много хора не могат да достигнат до нея. I myself have had illegal stop and searches done by police there. Там съм бил спиран от полицията, имал съм претърсване. The bureaucracy can be terrible. Бюрокрацията може да бъде просто ужасна. So here I get frustrated with how complicated the VAT system is as a business, but I can live with that. Тук се ядосвам на моменти как VAT системата, нали, колко объркана може да е, но мога да живея с това. But, you know, the quality of life here, I think, is very, very high in important ways. Но качеството на живота тук е много, много високо по важен начин. You go out and the moment the sun shines in January, it doesn't matter if it's a work day or any other day, the streets are filled with people. Независимо дали е работен ден или не, слънцето изгрява и улиците са пълни с хора. Това са безработните. Those are the people that have no jobs. Well, Това са еляците, they're in cafes that are expensive, so they must be doing okay. Те са в скъпи кафене, така че най-вероятно се правят добре. But there's such a priority here of sitting with friends outside in a cafe or on a hill or in the park. It's people being with people. Но тук виждаш хората, които излизат с техни приятели в парка, в кафенето и са хората заедно с другите хора. Somewhere like Los Angeles, you see your best friends every few months because it's torture driving an hour
each way to see each other. Докато в Лос-Анджелес виждаш приятелите си, най-добрите си приятели на няколко месеца, защото просто е мъка да пътуваш час и нещо в едната посока и после в другата. That's why I bought a house a 4-minute walk from Котка and Мишка. Затова си купих къща, която е съвсем близо до Котка и Мишка. Добре, той си е купил и къща, обзавела и студио и т.е. това предразполага дълъг професионален живот тук в Пловдив. So you bought your own house now and you've made a studio, let's say, a video production studio, and so that suggests that you might stay here for a very long time. Yes. Yes. Да. Добре, в предварителен разговор той ми спомена, че има брат. Как неговото семейство, родителите и брат му гледат на неговата авантюра да се застои в Пловдив и те дали са били тук, за да им покажеш впечатленията, които той е придобил от нашия град? So just before the interview, you mentioned you have a brother, and can you tell us have they ever visited here, and what is their opinion on you living in Bulgaria? My brother hasn't, but my mother and her husband have visited Plovdiv and liked it very much. Брат ми още не, но майка ми и нейният приятел са го посещавали и много го харесват. I think they'll be here again this year. Мисля, че ще се върнат тази година отново. But my family know that I would always be somewhere different. Но моето семейство знае, че аз винаги ще бъда някъде на нещо различно, на различно място. That I would never end up in the UK. И че аз няма никога да се върна в Англия. Звучи страшно. So, it sounds a little bit scary that you don't want to go back to the UK. Защото много от българите, мечтата им е Великобритания, острова, Албиона. So a lot of people dream about living, like Bulgarian people, they dream about living in the UK. It's like the English dream, not the American, but the UK dream. Абсолютно. Have they not experienced the weather? Не са ли запознати с времето там? Ами запознати са, те са предимно студенти, които учат там и остават после след So това. they're mainly students, so they know what is it the weather, but then they stay there for longer. Some. I know some students here that study in Aberdeen, my hometown. Знам някои студенти тук, които живеят, които учат в Абърдийн, моят роден град. And they're all very happy when they're back here visiting. И те са много щастливи винаги, когато си дойдат тук. I think, it's funny to me where, people talk about going elsewhere because I just think that I just love life here. I wouldn't want to be anywhere I've lived before again. На моменти е смешно за мен, когато хората казват, че искат да се махнат от тук и да отидат на друго място, защото според него живота тук е прекрасен и е най-хубавото място, където е живял. Да, обаче той не е обременен да живее до тези години тук, както ние сме живели. Yeah, but you weren't born here, so it's not like you're destined to be born here and to live here like your whole life. So it's more of a choice. Yeah, well, and hopefully more people will always make decisions from choice, not being put in a box. But this is why I'm so happy here, because it is one of my best choices in life, one of the best decisions I've ever made. Надявам се, че все повече хора ще правят своите избори и няма да са в състоянието, в което са, защото са сложени в дадена кутия. Това е едно от най-добрите решения, които аз съм правил за себе си. The sunsets from my balcony are unbelievable. Залезите от моята тераса са просто невероятни. It's these, going over the hills of the city and the mountains beyond. There's just a magic about the simple things. Имаш хълмовете и зад тях е планината. Това е магията в простичките неща. And I think when people are thinking about going to countries that are seen to be more prosperous. Но повечето хора, които искат да отидат в държави, които са по-просперитетни, you may earn more money there, but the cost of being there is also so much greater. Може да изкараш повече пари там, но всъщност цената, която плащаш за да си там, за да живееш, там е по-висока. And the cost in the United Kingdom is you can't sit outside in a cafe most of the year because it's too cold. That's a big cost. И цената, която плащаш в Англия, е, че заради времето не можеш да си навън, да седнеш в кафенето и да се наслаждаваш на времето. Да, това е чара на младите хора, че имат свободен дух, могат да експериментират, могат да пробват, защото не всичко изглежда толкова розово, колкото се вижда в очите на Стивън. But that's because, young people, they want to go, they want to, experience different things. It's not as pink as you see it, let's say.
It's very true. Много е вярно. I'm glad to have lived a lot of different places. Аз съм щастлив, че съм живял в толкова различни места. And but I do from behind my house. There's the hill in the old town, and I see so many young people up there every day socializing together for the sunset. And there's just certain things that are just really lovely about the way of life here. От моята къща виждам хълма, където се събират страшно много млади хора. Има нещо прекрасно в начина на живот тук. But at the end of the day, the strongest thing about your life is, the friends around you. Но в края на деня най-важното нещо от твоя живот е твоите приятели, хората, които са около теб. А като каза приятели, кои са му най-добрите приятели? Българи или чужденци, тъй като връзката с Стивън не даде Марк, солиста на Пловдивската опера. Кои са хората, които го възприемат по-лесно и как го възприемат самите българи? So, which are your best friends? Like, are there some people that are abroad, or are they Bulgarian people? Because we already know we have your contact from Mark, who visited us earlier, and he's a foreigner living in Bulgaria as well. Yes. So, it's quite a mixture. As time has gone on, I've gotten to know more people also in the creative community here. Вече времето, като минава, познавам много хора, които са в креативната и в арт индустрията тук. And, I think that side is going to grow. But I've also, had quite a few people that worked for me at different stages that were Bulgarian that have become people I became close to and have, care about a lot. And then there's a few friends from overseas as well. Има хора, които са работили за мен тук и с които след това сме станали много добри приятели и ме искрено грижа за тях. И разбира се, има и в чужбина. I definitely need to improve my Bulgarian. Определено трябва да подобря българският си език. Mostly because every day I'm working on my house, I have this old man next to me who comes over to inspect the work, and we have these lovely exchanges, but the language is hard. Най-вече защото има този невероятен възрастен човек, който всеки ден идва да види докъде съм стигнал с работата по къщата и ние си разменяме реплики, но липсва езикът. But in a way, it's very sweet when you can't speak, you make up the difference in different ways. And yesterday he made me a sausage sandwich, which was very nice of him. Но е интересно как намираме начин, независимо, че го няма, не делим един и същи език. Ето той вчера, например, ми направи сандвич. Защото сме човешки същества. Yeah, because we're human beings. Yes, and also because the thing about communication is we in our body language, in our actions, and these are very, very nice people. I'm very happy with my neighbors. Аз съм много щастлив с моите съседи, това са едни много добри хора. И за body language, езика, който се приближава всички хора. Да, точно така. Понеже говорим за творческа креативност, как комуникира примерно с Пловдивската община, отдел култура и с Европейската столица на културата, с институции културни, които може би помагат и могат да си партнират с Стивън в неговите начинания? So how do you communicate with, let's say, with Plовдив cultural, how do you say it? Може да го повториш? Пловдив е Европейска столица на култура. Пловдив Europe capital culture. You know the organization, the Plовdив European culture and everything. So how do you communicate with them, and are they helping you in any way? Well, I've gone in and met with them before. I have a friend who works there. Имам приятел, който работи там. And Пловдив. Само една секунда, в България всичко става с приятели. So in Bulgaria everything happens with friends. Well, we became friends, but she approached me at an event. Ние станахме приятели, но тя се свърза с мен на евент. And we went in and I had a meeting, but then we kept in touch and we see each other socially, which is the beautiful thing about Plовdiv. Всъщност ние след това имахме среща, имахме митинг, професионална среща и след това запазихме контакт. Това е много хубаво нещо за Пловдив. But they've been helpful. I've met with Plamen, the deputy mayor, 2 or 3 times, and they're being helpful. Но те са от голяма помощ, всички се помагат. Пламен, който спомена, също много му е помогнал. And the thing is that I have found that they know how much I love this city and they want to help with, they're just very generous in their time.
Те разбраха аз колко много обичам този град и те са много щедри с тяхното време и искат да помогнат. Явно наистина го обичаш истински и това личи на хората, които контактуват с него. So people must really love you. You know, you can see it. When people talk about you, people who communicate with you, they really admire you. Maybe. Maybe. I think when it comes to the work I'm doing here, I think that energy is something they connect with. Когато става дума за работа, която върша тук, тази енергия, мисля, че хората се свързват с нея. A lot of people end up here for different reasons. Много хора попадат тук по различни причини. You know, quite a few it's because they married a Bulgarian. Някои от тях, защото са женени за човек от българин. Or others it was business. Други просто заради бизнес. For me it was just I fell in love with the city. За мен беше просто влюбих се в този град. Не се изненадвам, че харесва стария град, не се изненадвам, че харесва капана, караоке бара, кафетата, хората, духа, хълмовете. Изненадвам обаче неговите кулинарни предпочитания, черва, език, неща, които са типично балкански и дори някои дни, които живеем в тази държава, в този град, не ги харесваме. Как му импонира българската кухня? So we're not surprised at all that you like Пловдив, that you like Kapana, the old town, but we are quite surprised about your taste in food. Like you really appreciate Bulgarian food, and you eat things like tonk and stuff like that. That most a lot of people don't like it. So what do you think about the Bulgarian traditional food? Well, I grew up with that sort of thing a bit as well. Аз израснах с такъв вид храна също. Things like tongue or като език, което каза. My grandfather was a butcher. Моят дядо беше месар. But my favorite in that side of things is the duck hearts. Which ones? Duck hearts. Duck heart. Най-любимото ми е патишки сърца. Чикенбе чорба? Опитвал ли? Have you tried чикенбе чорба? I'm not sure how to translate this for you. It's kind of a soup. Disgusting. Oh, tripe soup. No, it is a soup, but it's I don't know how to describe it. Not intestines. Yeah, I think it is. Yeah. Okay, I know. I've not had it in soup, but I've had intestines in China a lot. Нали става дума за вътрешности, дали супата е с вътрешности. Не я е пробвал като супа, но е ял такива в Китай, нали, вътрешности. Това е достатъчно. Минал тест. That's enough. You've passed. You've passed the exam, so. Добре, понеже сме към края на предаването, да кажи нещо интересно за Абърдийн, освен Алекс Фергюсън. Има ли някой известна личност за Абърдийн и... Now we're talking. Yeah. No talking. We are talking. Alex Ferguson. Да. Това ли е емблемата на Абърдийн? Алекс Фергюсън. So is Alex Ferguson like the most famous person in Aberdeen? And are there any other things that you can tell us about Aberdeen? Well, there are two Manchester United legends connected with Aberdeen. Има две легенди на Манчестър Юнайтед, които са свързани с Абърдийн. Dennis Law. Денис Лоу. Legend. He's from Aberdeen. Той е from Абърдийн. When I was a child walking to school every day, когато бях дете и ходих до училище всеки ден, Sir Alex Ferguson and I used to wave to each other. Алекс Фергюсън и аз си махахме един на друг. And I went to school with his kids. И аз ходих на училище с неговите деца. The twins were the year below me. His son Mark was the same as my brother and they used to golf together. Близнаците му бяха една година по-малки от мен, а другият му брат с моя брат учи. So he is a legend in Aberdeen for his achievements there. Така че той е легенда със своите постижения в Абърдийн. Той знае ли, че когато е бил около 6 години, сър Алекс Фергюсън като играч е бил в България, в един град с странното име Дупница и дори са загубили от местния отбор на Марек Дупница. So did you know that Alex Ferguson has actually been in Bulgaria and he like a football player? Yeah, he played in Bulgaria and he even lost a game. Нали така бил? В Дупница, загубили са с той играч на Абърдийн е бил тогава. So yeah, he was playing for Aberdeen, but they played here in Bulgaria in Dupnica and they actually lost. It must be when he was managing them. Yeah. Може би когато ги е менажирал. Когато е бил играч? No, when he was a football player. He was a player for Rangers, never Aberdeen.
Бил е за Рейнджерите, никога не е бил за Абърдийн And играч. some other teams, but not Aberdeen. И He was the други. manager of Aberdeen. Бил е менеджер на Абърдийн, но никога не е играл за тях. Добре, кое е място, което ако трябва да посетя Абърдийн, би ми препоръчал? So which is the place that you would suggest us to visit if we ever go to Aberdeen? There's an old part which is very beautiful. Има старата част, която е много красива. There's parts of the coastline just beside the city which are very beautiful. В покрайнините на града има много хубави места. But then if you go in the coast up along one of the rivers, Deeside, it's very beautiful. Но ако отидеш към по края на града, към една от реките, е много красиво. In the 5 days a year the sun shines. И 5 дни от годината имаш слънце, да. Only 5. Part of 5. Part of 5. Добре, какво един шотландец е пренесъл от Шотландия в България и чувства ли се с нещо повече българин от тези пловдивчани, които живеят в Пловдив, в България? So you, as a man coming from Scotland, what did you bring here? What Scottish thing did you bring here in Bulgaria? And do you feel in a way more Bulgarian than some people that are actually native here? When I landed here, I had a very small backpack on with very little inside. Когато кацнах, имах една много малка раница с много малко неща вътре. And I think the most, I can't even think of anything Scottish I have here. Не мога да се спомня за нещо шотландско, което имам тук. But Говорим като характер, не като част, не като предмет. Not, you know, as like a character or something. Not something physical, like. We're not talking about an object. No, okay. It's more of a like. I am very untypical of Scotland. Много нетипичен за Шотландия съм. But also I just am an observer, so I love it here, but I still feel like somebody just enjoying it through my eyes. Но аз съм някой, който наблюдава, да, живея тук, но все още се чувствам като някой, който се наслаждава на всичко през очите си. Дано да продължи по-дълго. So we hope it will last for a longer time. Yeah. Понеже на всички приятни гости, които са ми приятни, им правим подарък, подарявам една хубава българска бутилка червено вино и се надявам някога да ни подари една шотландска пола. So this is a present for you. We give it to our favorite guests, and it's red wine, and we're hoping that sometime you give us a present back, perhaps a Scottish traditional clothing. За да поставим футболните мачове в България. Or whiskey maybe? Or whiskey? No, само пола достатъчно. Just a skirt, that's enough. It's enough. Добре, беше ми много приятно. It was a pleasure. И наистина много кратко с едно изречение, какви са му заниманията извън това, с което занимава? И с това да приключим. So just in one sentence, can you tell us like your hobbies, something that you do apart from your job? Sing and socialize and watch Manchester United. Пея, социализирам се и гледам Манчестър Юнайтед. Добре, Манчестър Юнайтед тази година са четвърти, но се останат там. So Manchester United are in fourth place, so we hope they stay there. Защото има Челси, има Манчестър Сити, има и кои бяха и Ливърпул. Добре, Стивън, беше ми много приятно. Благодаря ти за твоето участие. Винаги, когато има нещо интересно, може да го кажеш, да го споделиш. Дори да има събитие, което може да отразим, винаги сме добре дошли и сме на среща. Thank you very much. And every time you need or there is an event that you want to share with us, you can always contact us and we'll share it with our audience. Чудесно. Да. Благодаря ти още един път. Това беше нас, уважаеми зрители, с Стивън Симпсън. С вас утре ще се видим в 13:30. На гост ще ни бъде адвокат Иван Денев и за първи път ще присъства и неговия баща, така че ще се видим с вас утре.